ist gerade die Thematik im Raum, dass sich eventuell Sibam erneut kurz vor dem Mr. Olympia den Bizeps verletzt hat, abgerissen hat, whatever. Ich habe hier einen Kanal gefunden, der ein bisschen auf die Thematik eingeht. Das Video ist auch recht frisch, das kam gestern raus. Das gucken wir uns jetzt an. Let's go, Freunde. Has Chris Bumstead torn his bicep just 3 weeks out of the 2023 Classic Physique Olympia? Mieser Name, Desktop Bodybuilding. What's up, Desktopers? Xavier Wills here for Desktop Bodybuilding, and we are back with another bodybuilding news video. I'm going to kick this one off straight away with Chris Bumstead. We get a physique update from him, a really good one, posing footage. And also I asked the question, has he torn his bicep? And if he hasn't torn it, then why is his one bicep, all bruised up? So let's get into it. So this is a video that Chris Bumstead posted up on his YouTube Hier sieht es ein bisschen rot aus, ne? Und geschwollen. channel. High carb day plus back workout posted just hours ago, and you can see he looks monstrous in that thumbnail picture. But zoom in a little closer and you can see that right bicep there has some sort of redness or some sort Also wenn der jetzt nur von dem Thumbnail ausgeht, von dem Video, dann ist der Typ völlig irre. of bruise on there. Now this is not something I would traditionally notice on a thumbnail. When I first saw it, I just thought he looks Dann ist das ein richtiger Detektiv. Der ist schlimmer als Linditschka hier und findet noch schneller Profile heraus. huge. But after watching the video and then I went back to the thumbnail, I saw it on here. So let's get to a bit of the posing footage and we can decide and make some analysis to see if Chris Bumstead has anything going on with now his right bicep, because last year for that 2022 Mr. Olympia, Classic Physique Olympia, which he had no problem winning. Boah, diese schmale Taille, ne? He definitely was the deserved winner, torn bicep or not. He definitely had a torn bicep and he was worried about it leading into the Olympia. He spoke Ja. Hier sieht man ganz deutlich letztes Jahr, ne? Extremst. Vergleicht mal den linken, also von uns aus gesehen, den linken Bizeps mit dem rechten von uns aus gesehen. Hammer, ne? about this sense, and it was inflamed. Whether that inflammation actually helped Chris or not, I don't know. He had stem cells to help treat it and to help make it all better, and I think he said it felt 100%. Don't quote me on that, but I believe that's what he said. But now let's look at the footage of him flexing this bicep. Aha. Mach die Werbung weg, Junge. That is clearly Also da gibt's auf jeden Fall, entweder hat seine Frau den brutalen Bluterguss gemacht im Schlafzimmer und hat einmal richtig dran gesaugt am Bizeps, weil ihr den so heiß findet. Oder der hat wirklich eine Verletzung. Stoffmann, grüß dich. bruised, like really quite bruised on that inside part. Andrew Jack wäre auch ein Kandidat für die Top 5. Safe. And he's posing this with an angle as well, so it's not straight on to the camera. Whether that's strategic or not, I don't know. You guys can let me know what you think, but you can see there, he looks very, very impressive. Great conditioning, whether this is 3 weeks, 3.5 weeks out, whatever. He looks really, really damn good in these updates, and he looks just like another level in this video. Even last year, he looked Ich finde das jetzt nicht so krass. Also hier dieses Video. Natürlich, das ist Sibam, das ist krass, aber das ist jetzt, da gibt es deutlich krassere Aufnahmen. Diese Muscular sieht jetzt nicht so wild aus. Wenn man jetzt nur das Bild sehen würde, um zu erraten, abgesehen von den Tattoos, wer das sein soll, dann würde man niemals denken, dass das Sibam ist. Weil das ist jetzt nichts, ist auch ein scheiß Winkel, scheiß Beleuchtung, alles. better than Ich weiß nicht, wie seht ihr das? ever. But I think he's looking even bigger once again. And it's his first full year with Hani Rambot as well. And Hani's going to stay on Chris, because I think Chris would tend to really go down with his meals in terms of how many meals he eats, how much calories he eats overall. But I think Hani stayed on him a lot more this year. Now we get to see him posing in some other footage. So, hier, das ist schon anderer Winkel, andere Perspektive, anderes Licht. Hier sieht das schon viel krasser aus. And he's obviously posing on that left-hand side there. It's obviously the opposite because it's in a mirror. But you can see there's some definite bruising there. Now, I watched this and I'm like, hold on, am I the only one who's seeing this? Is this just like a scraping thing where he's had scraping? Ich gehe mal kurz auf das Sibam-Video. Ich will mal die Top-Comments lesen, was da so steht. Ob da bereits einer das geschrieben hat. Digga, vor einem Tag online 500.000 Aufrufe. Stay strong, Chris, you got this.
This is the biggest Chris I ever seen. Dann irgendwas auf Spanisch, noch was auf Spanisch, noch was auf Spanisch. 3 times a week, Video, bla bla bla. Da schreibt keiner irgendwas. Naja, vielleicht, es ist ja auch nur eine Theorie, ne? Das ist jetzt nichts, das sind keine Fakten, die der Typ jetzt hier hat. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com, denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal, unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer Whey Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oasis vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. Scraping done to the bicep, but it does Nein, Roman hat gar keine Chance natürlich beim Olympia. strike me as strange as he'd only have this Ist auch nicht böse gemeint, ist einfach realistisch gesehen. on one bicep, but if there is potential for that, and maybe he had his biceps done and he didn't have his left one done because it has been torn in the past. That's definitely possible. Now, I went to the comments and I Der geht auch auf die Kommentare. saw this. This was the first comment I saw. I'm worried that he will lose because of that teared bicep. It doesn't look that good. Someone else replies and says, has he said anything about it? Because in the video it was clear as day there is something wrong with his biceps. I'd just say bicep in general. Then someone else says one of the biceps is torn. Someone else, what's wrong with the left bicep? Also, da sind schon mehrere Leute aufmerksam geworden It's drauf. all red. I believe they mean the right bicep because they probably were looking in the mirror shots and got confused left to right. Someone else, show us right bicep, Chris. So what do they mean by say show us right bicep? Because all the videos appear to be taken from the left-hand side of his body. So whether that's strategic or just purely coincidental. Stellt euch mal bitte vor, was das für eine Wendung geben würde für alle Classic Physik Teilnehmer, die vorne mitmischen, wenn Sibam nächste Woche sagt, ey, pass auf, ich kann nicht mitmachen, ich habe eine Verletzung, ich kann meinen Bizeps nicht mehr anspannen, der ist durch. Die Karten wären komplett neu gemischt, komplett. But I'm not too sure. Now he's doing reverse grip bent over rows. Now, if I had a torn bicep, this is an exercise I'd definitely be steering away from, just because it does put unnecessary stress on that bicep. Now, he is only using 2 plates, however. So is he using 2 plates because it is partially torn or there is an issue with that? Nein. Chris trainiert nie mit ganz hohen Gewichten. Bis jetzt. Also, und er befindet sich ja auch 3 Wochen vom Wettkampf. Bicep? Or is he doing this exercise because there's no issue whatsoever? I'm not too sure. I'm definitely not 100% sure on that whatsoever. And like I mentioned, he could Ja, aber stell's dir nur mal vor, Kais verlorene Brust, wenn das so wäre. have just had scraping done on the bicep. Wenn er sich den komplett abreißen würde, vielleicht ist der nur angerissen wieder oder hat irgendwie einen Bluterguss da drin oder Wasser, keine Ahnung, ich kenne mich auch nicht aus, ich bin kein Physiotherapeut. Aber stell dir vor, der ist komplett abgerissen und dann kann der gar nicht mehr, es geht auch nicht, ja. Was dann abgehen würde in der Classic, jeder hätte eine Chance. Bicep, and because all of his stuff is from an angle, including the posing, it's, you know, maybe it does look a little bit smaller on that side or not. I'm not too sure, but I think his left arm looks marginally bigger, at least from what I can see analyzing this entire video. Now, could this affect him winning this year's Classic Physique Olympia? I don't believe it will. Chris Bumstead is still definitely the most likely guy to win this, even if he has torn this bicep. But to what severity is the torn bicep? Now, if you have a Dorian Yates style torn bicep, which didn't stop him from winning the Olympia back in 1997 against Nasser El Sanbadi, but in the Classic Physique, if you have 2 torn biceps, is that enough to throw off his physique? I don't know if it will be because he has so much happening on that physique. He has so much detail. Tja, die Rückenansicht ist doch krank bei ihm, You ne? can see him here from last year. He had that left torn bicep and it didn't matter because the rest of his physique was so good. His physique is to a level where he's just got that dense muscle now. It's super conditioned as well. So I think maturity-wise, in terms of his physique, he's ahead of these other guys trailing him like Urs Kalaczynski and also Ramon Dino. And also Ramon Dino, Urs Kalaczynski. just that hard dryness. He seems to be on sort of another level with that, although Ramon Ja gut, also im Rest des Videos wird auch gleich noch auf andere Athleten eingegangen. Ist natürlich nur eine Vermutung, ja, es sind keine Fakten, aber wenn es so wäre, wäre es natürlich schade, weil ich denke ja schon, er will die 5 Titel voll machen und dann aufhören.
Wenn er aber beispielsweise nicht mitmachen kann, aus dem Verletzungsgrund, was ja auch sein kann, dann denke ich, safe, habe ich auch gerade hier in den Kommentaren gelesen, haben wir einen neuen Mr. Olympia, und zwar den allerersten aus Deutschland, und zwar Oskar Leczynski. Den sehe ich dieses Jahr 100% vor Dramon, und das wäre dann ganz, ganz wild, Alter, wenn das passieren würde. Aber es sind halt alles nur Spekulationen, ne? Wir warten ab, nicht mehr lange. 3 Wochen, dann ist es endlich soweit. Endlich wieder Mr. Olympia. Ich freue mich extremst drauf. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen.com, ist jetzt online, da könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oace.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch 3-mal die Woche bei Twitch vorbei um 20:30 Uhr, Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.